What are the two types of thermometer that we can find? Two types of thermometer. I'm Miss, not asking about scale. clinical thermometer and laboratory thermometer. Okay, now can you tell me the difference in their scale, Shubhodip and Sumantra? Miss, a clinical thermometer is measured from 32 degrees Celsius to uh, meaning 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. And Hmm, then laboratory thermometer is measured from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. very good. Now, Shubhodip, can you Yes, tell miss. me? Yes, can you tell me the SI unit of length? Miss meter. Miss Okay, kilometer. Sorry, miss meter. meter. Good evening, Anuka. Okay, can you tell me the CGS unit of of length? CGS unit of length? Miss, can I tell? Okay, let Shubhadeep answer, then you will say, okay. Fast. Yes, miss. CGS unit of length. Miss centimeter. Okay, good. One more question. Can you tell me, mm, wait, what is the relation of foot and inch? What is the relation of foot with inch? Miss 1 foot equals 12 inches and 12 inches equals 1 foot. Very good. Okay, let other join, you people. Anuka has joined. Okay, you people just wait for 2 minutes. Okay, I'm going to start from 9:05. Okay, Miss. Okay. Hmm. Okay, ma'am. Hmm.
Okay, student, can you see this? See the slide? Yes, miss. Okay. So before starting the chapter, since we know that we are going to start the first chapter, I need to go to a quick recap. Now, I'm asking three of you. You will give me answer in three different ways. I don't want the same words to be heard. So, Sumantra, can you tell me what you mean by force? I don't need the definition. Miss, I need, not the definition. Miss, not oh, that is written here. yes, yes, yes. Okay, miss. Miss, force is an external agent that helps us to change the size or helps us to compress an object or push or pull an object. Okay. Shubhodip, tell me something about force, except what Shumantra has said. Means force means how to change the position of something or makes change the position of something and change the direction of something moving and moving object when push or pull And then compressing or something I don't know compressing okay, then okay, I this I understood. don't know. Anuka, okay, wait, oh, no issue. Anuka, anything you know new about force that you want to share? Force helps us to move anything. Okay, and just to move. Like, I just want to listen from you that, like, a force is something which is only meant for push and pull and to move. There are some forces that we cannot see, but it does applies on our body, right? Yes, ma'am. Like gravity. Yes, very good. So gravity is a force, right? So it has a tendency to always fall downward, right? It has a distance towards ground, not above the ground. Is there any other forces you know about? Shumantra Yes, and ma'am. Subhadip, Miss, friction. frictional force. Shubhodip? Shubhodip, do you know about Yes, miss. any name of the force? Miss, can I tell another one? Ma'am, can I Okay, say? Miss okay, no muscular issue. force. Miss Muscular muscular force. force. Muscular force? No, not a type of force. Miss, You can can I shift tell to one more? mechanical. I can say you can shift to mechanical, Can but I not. say one? Yes, Sumantra and It's Anuka. electrostatic force and then Very good. magnetic force. Yes, ma'am. Anuka, Magnetic force. magnetic force. Yes, Yes, ma'am. I it's was very saying this. important. It's So, electrostatic force and magnetic force. yes, what I need to say is that the forces that we can apply, it's our mechanical force, right? That we can increase, that we can decrease it depending on our body strength. Yes or no? Yes, miss. But this electrostatic force, this gravitational pull force, okay, and this magnetic force, does this forces lies on our hand? No, miss. Can we change the magnitude of this force? Can No, we change the direction of this force? no, miss. Why? Miss, they are non-contact force. They cannot be, that type of forces cannot be touched with. Very Yes, good, ma'am. Sumantra. Very good, Anuka. Understood? So the thing that we cannot touch only, how we can change its position, right? Yes, So miss. all of you can see this page. I'm not going through this. Since you people have said me that force illustrates Earth's push and pull, we can change the position, we can change the direction by applying some mechanical force on it, right? That we are generating by our own self. Okay. Next part, there are some description. That's why I was giving you a quick recapitulation. What does the force do? Hmm? It can move a body which was initially at rest. Suppose there is a ball in the ground and you suddenly went and kicked the ball. So previously, before you were coming, the ball was initially at rest with force equal to 0, right? It was not facing any force, right? Yes, After you came, you applied a force
and you gave it a kinetic energy, and that's why it moved from one place to another, doing a work. So what does work mean? Work means if you're applying a force to a body and it is moving to a certain distance, that means you have done a work, right? If I say the ball was here and you pushed it and the ball went here. So you pushed it with a force of 20 Newton and the ball went for 6 meters. Say. So what will be the work done here? 20 into 6, which is 120 joule. Achha, we all know now the unit of force is Newton. Yes, miss. Okay. Yes, So ma'am. can anyone tell me the relation of Newton with erg? Yes, miss. See, the SI unit of force is Newton Yes, miss. and the CGS unit of force is ERG. So can you give me a relation with force, with Newton and erg? Relation between, this is a very famous question, that relation of Newton and erg. Ma'am, I don't know the answer. Okay, anyone? Just give it a try. No Miss, need, you should give me the... miss, only a few seconds. Okay, sure. Okay, sorry, I think I asked the wrong question. Wait. Erg is a relation of work. Newton and dyne, sorry, dyne. Yes, miss, sir. It was dyne, DYNE. Yes, dyne. Sorry, I was talking about work, so I went to erg. Sorry, I really apologize. It will be Newton and dyne. That means N for Newton, capital N, and dyne. Now you know, Anuka, Newton and dyne relation? Yes, ma'am. Yes, tell me. 1 Newton equals Uh, to how much dyne? 100,000. 100,000, which means in another word, how many zeros? 5 zeros. So we can write like this way now, 10 to the power 5. We don't Miss, write 5, Yes, ma'am. right? miss, 1 Newton is equal to, yes. miss, Hmm. miss, 100,000 means 6 zeros. No, it's 5 zeros. No, 5 zeros, Sumantra. So we will write 1 Newton equal to 10 to the power 5 dyne. So in this way, we are relating a SI unit with a CGS unit, right? So if suppose in many question, if they says that the force is 1000 dyne, so you can easily convert that 1000 dyne into Newton, right? Because Yes, fundamentally you need to convert force into Newton. We cannot calculate in dyne. Understood, everyone? Any doubts? Shubhadeep, Sumantra, Anuka? Because No, I'm ma'am. moving very slowly. Okay. Now I'm going to forces. Since you all said me about contact forces and non-contact forces, so give me some example of contact forces. miss, can I say? Yes, sure. It's applied force, and then there is the spring force, and then tensional force, and etc. Okay. Now next, contact forces. Okay. So a boy is riding a bicycle and his wheels are getting exposed to the surface, or you can say the ground, right? So in the ground, what his wheels are doing? Can you tell me? What is the best definition of friction? Can anyone tell me? How you will define friction? Hmm? How you will define friction? Miss, With can respect I to tell? Miss, force. can I With tell? respect to force. Acha, wait. Yes, With miss. respect to force, you will say. Okay. Miss, can I tell? Yes, sure. Miss, friction is a force that opposes the relative motion between the two surfaces in contact. Okay, that means what? Shubhadeep, what is the meaning of it? That a friction opposes the force or the motion of the body. What does it mean? Miss, I think I don't have the idea. Miss, Give it a try. Give it a try. What Miss, does I it think mean? Yes, you think Miss, which one? this point.
This point number 3. Give me a very short answer. We are not taking tests today, so wrong answers are accepted. Okay, Sumantra, I'm asking you. Give me 2 seconds. Shubhadeep, can you? No, miss. Okay, Sumantra, tell. Miss, what I said means that force opposes the motion of the moving object in the direction in which it is moving, and it applies the same amount of force in Newton's relative, which means the same amount of force that it takes for the ball to move. I am for the object to move. Okay, everyone can see the whiteboard? Shubhadeep, you need to understand that what Shumantra is trying to mean. Okay, Onuka, can you see the screen? I hope everyone can see. Suppose this is a football, okay? Okay. So what happen is that why we say frictional force is a contact forces, because whenever the body is in contact with the ground, that time only frictional force appear. So the body has to be in contact with the surface. Contact forces means the body has to be in contact with the surface or the ground. That time only frictional force will act. Now, suppose you have kicked the ball and the ball is moving in this forward direction. So the force, it is in forward direction. This is the force. But the frictional force will act this side. Small f is for frictional force. Capital F is for applied force. Understood, Shubhadeep? The frictional force will always try to oppose the motion of the object. That means the body tends to move in the forward direction, but friction will always try to slow down its motion by opposing it. Understood? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Anything else? Like Choto Bala, in park we used to slide, right? Like this. Now, those child whose first time is to ride this, what they do? They এখানে এসে দাঁড়িয়ে যায় ফট করে, দুটো হাত দুটো সাইডে দিয়ে দেয়, and they suddenly stops, right? Or they block it. আছে না কিছু notorious বাচ্চা, like they block it. They will not go down also, they will not go up also. So they are Yes, blocking the path. ma'am. So actually তখন কি হচ্ছে? Actually normally কি হয়? If you are sliding, the force is acting downward. And frictional force is always keeping you attached to the ground so that you won't fly up or you do not slide away. Because Not it always, I think that was gravitational force. no, I'm telling this since it is opposing, right? No, Miss, Um, you said that it always keeps us on the ground, or we can say on the slide. But I think that is gravitational force. acha, wait, I forgot, maybe I used a wrong word. Okay, I'm explaining this. Suppose you are applying see, gravitational force has a tendency to pull you down, right? That means its magnitude is more than the force you're applying. Yes. So whatever you do, you have to fall on the ground. If your direction is in above, you have to fall down because you cannot oppose gravitational pull, right? Now, what was the example is that I am sliding. Okay, my force is this side along with the gravitational pull. Both the force are acting with me. The force that I am applying with my own strength, and obviously the gravitational pull by the work of gravity. Understood? এই দুটোর মাঝখানে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা খুব কম হয়ে যায়। বুঝতে পারছো? ফ্রিকশনাল ফোর্সটা নিশ্চয়ই এদের থেকে বেশি হবে না, রাইট? বেশি হবে? Will the frictional force will be more than the gravitation or more than the pull that I am applying? Will it be? More than the pull. Yes, I am applying, right? I am applying to slide down. It will not be more. Yes, miss. Because unless and until I am applying the force, that time only frictional force will act. It is not sitting from the first that I will act on. Now my question is that
If someone got stuck here, একটা বাচ্চা এখান থেকে ঝাঁপ মারলো ফাট করে, এখানটা আটকে গেল, কি হলো এখানটা, আমি সেটাই জানতে চাইছি। গ্র্যাভিটেশনাল পুল ওকে নিচে টানছে, but he is quite strong enough to pull him stick to the slider. What's happening here actually? You see, he's Sumanta? pulling the handles of the slide. No, no, not handles, like এটা স্লাইড তো, Yes, yes. এখানে কিছু এরকম থাকে না, রেলিংস, সো এই দুটাকে ধরে বসে আছে, and he Yes. is not moving, but here is a child who is applying a force and এতটা এসে আটকে গেল ফটাস করে। এদিকে গ্র্যাভিটেশনাল পুল দুজনের জন্যই কিন্তু সেম আছে, Okay. রাইট? Miss, So what's happening here? so in this case, the frictional force is more. Yes, understood everyone? Yes, Because miss. it is not letting the body to move. Understood, Yes, Anuka? ma'am. Shubhadeep? Yes, If I am forcefully stopping myself, that means the frictional force is acting on me. The movement has been stopped for that time moment. I can shift the moment afterward, but for that instant, for that 10 seconds, my motion is zero. Understood? So frictional force dominates, but there are some instances that we create. Understood? Am I clear, everyone? Yes, miss. Okay. yes, Yes, ma'am. Can everyone see the screen? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. Now tensile. So read the properties of frictional force. Anuka, Yes, ma'am. read the properties of the frictional force. The 4 properties. Ma'am, your voice is cracking. Really? Now, miss. Okay. I'm telling to read the 4 properties of frictional force. Am I able to Yes, ma'am. read? Okay, read. Frictional force is a contact force. Hmm. Frictional force always acts between two moving objects which are in contact with one another. Frictional force always acts opposite to the direction of motion. Frictional force depends on the nature of the surface in contact. Okay. Now, if it is a rough surface and if it is a smooth surface, there are 2 roads. One is very good, smoothly pitched, and another one is broken down. So, can you tell me in which road the frictional force will be more? Shumantra. Miss, in the road with the rough surface. And Anuka, you tell me why the frictional force will be less for the smooth surface? Yes, ma'am? Why the frictional force will be less in compare to the rough road? Because the rough road is up and down like something, so the road will block the cycle. And the other road is smooth, so the cycle can go smoothly. Is it? You're missing one more point. Okay. Shubhadeep, can you explain? yes, miss. এক্সপ্লেন করতে পারবে? ধরো তোমার কাছে দুটো রাস্তা আছে, ওকে? একটা খুব খারাপ, একটা খুব স্মুথ, and you are riding a bicycle on it. কোন রাস্তাটাতে বেশি ফ্রিকশনাল ফোর্স থাকবে? Miss, the road with the rough one. Rough, miss, the most rough. Why? I need that one answer. 1 point is enough. No need to explain. Miss, Why? because it's having broad surfaces like up and down structures to make the bicycle steer move down and up all the time. আচ্ছা, with respect to force, you explain me না? Miss, frictional force. ভাঙা রাস্তায় বেশি ফোর্স লাগবে না স্মুথ রাস্তায় বেশি ফোর্স লাগবে? Just tell me these 2 points. Miss, bhanga.
Bhanga. So you are applying more force, right? Yes, miss. So that much frictional force will also try to block that motion. Yes, miss. That in this way you have to explain the answer with respect to force and friction. The road is up and down, I know. That's why the road is rough. Nothing Can else. I tell now? Yes, Sumantra, tell. Miss, as it has been told that frictional force depends on the nature of the surface in contact. Frictional force. So there are two causes of friction. First is the interlocking of surfaces. And what type of surfaces? The answer will be rough surfaces. As there are some spaces between the rough surfaces and the bent up and down part uh, in by which they interlock, and the second is due to addition between the two surfaces. So this causes friction, and as it is present more in the rough surface of the road, it causes more friction. Okay, so in another word, we can say to understand the more force you are applying to move, the more frictional force will try to oppose you. And the less force you are trying to apply it, then the frictional force will be less compared to it, right? Yes. So one more thing I need to say that no, okay, I will ask the next time. Tensile force. What do you mean by tensile force? Everyone can see? A little bit Miss, small. it is tension force. Sorry. Tension force. There's also one more force, we call it as tensile force once you go to spring chapter, right? Okay. Okay. Now tension force. Read. Shubhodip. Yes, miss. Read tension force and explain us what is tension here. Wait. Can you see now? Read. The force appears in a strong attached to a rigid support when an object is suspended by it. In such case, the object pulls the object the I mean the stretched con let me my phone is not supporting. What? Miss, can I start from the beginning? Yes, sure. You have to explain it. So start again and you have to explain. Tension force. This force appears in a string attached to a rigid support when an object is suspended by it. Such case, the object pulls the string vertically downwards due to it. Weight and the string in sustained condition push the object upwards by force, which balances the weight of the object. This force developed in a string is called tension T. So this means this is like a spring that also supports the that support I mean it's a it means a spring that supports the bicycle to stand. Bicycle? I mean An object. It can be any weight. Okay. yes, miss, and weight. And what do you understood by this? um The uh, force. Where is the force is developing? Means in a string attached to a rigid support. Okay, can you see here a term named T? Yes, miss. That is called tension. Yes, miss. So the tension force is upward direction. And the weight, that means the gravitational pull, the force of attraction, the direction of weight is in the. Anyone is telling anything? Subodip, mute your mic. Okay, what I was telling? I'm telling Shubhodip, whose mic is on? Yes, miss. Okay, just mute it off. Okay, here you can see the T, right? So what we did, we took a support
It can be a wall hanger. You can use it by a string holder. So we took a rigid support, and from there we have suspended or attached a string and have taken a weight also. Here, this is the weight. Now, due to acceleration, due to gravity, that is the gravitational pull, the weight always has a value with respect to gravity. So its direction will be downwards, right? And the tensile force, you can see here, T, it is in the upward direction. Now, can anybody tell me what you understood by this thing? I explained you what is there in this diagram. Now, can you tell me what did you understood from this? What's happening actually? Disconnected. Okay, wait 1 minute, Samantha. Anuka, tell me. Ma'am, from the rigid support or the hanger, Hmm. the gravity is pulling the weight, Hmm. and 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 the weight is attached to a string. So in the Hmm. downwards, there is the force of tension. No, 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 no. Okay, Sumantra. You say after that I'm explaining. Let Sumantra explain, then I'm explaining you in simple words. Sumantra, tell. Means due to the weight of the object is exerting downward pressure. But the string which is in its stretched condition Hmm. balances the weight of the object or the pull of the gravitational pull. So we can Hmm. say that T equal to W, which means tension force equal to weight of the object. Okay, very good. সিম্পল ভাষায় কি বলতে হয় সেটা আমি বলছি। সাপোজ ইট ইজ সাসপেন্ডেড লাইক দিস, ওকে? যদি সাপোজ এখানে টেনসাইল ফোর্সটা অ্যাবসেন্ট থাকতো, সাপোজ নো টেনশন ফোর্স, সাপোজ নো টেনশন, হোয়াট হ্যাপেন? বডিটা নিচের দিকেই পুরো চলে যেত ডিউ It টু দ্য অ্যাক্ট অফ গ্র্যাভিটি। fall down. It will fall Yes, down. yes, obviously. Free body, it will fall down without any force. But there is a force opposite to it that is called tension force. কেন opposite to it? কেন সেম ডাইরেকশনে নয়? সেম ডাইরেকশন হলে তো ওর সাথে আরো পড়ে যেত, আরো ভারী করে দিত অবজেক্টটাকে, রাইট? তাই Yes, অপোজিট ডাইরেকশনে দেওয়াটা কম্পালসারি। আমরা যখন পুশ এন্ড পুল খেলি, দুদিক থেকে স্ট্রং ফোর্স আসে বলেই মানে দড়িটা একটা ব্যালেন্স পায়, তাই না, দুটো টিমের মধ্যে? yes, Mr. If the team, yes, if the team gets loses its member, what happens? একদিকে ঝুলে যায় না? One team dominates, another one gets suppressed. সেরকমই, in order to balance this, you have to apply an equal force opposite to it. Equal force opposite to it, not a greater force, not a less force, an equal force to balance it, right? That is the cause of tensile force. So more will be the weight of the body, more will be the tension force for that system. Am I clear? Okay. Yes, ma'am. Shubhadi, clear? Shubhadi? Okay, Shubhadi was Yes, talking about miss. muscular force. So here is a definition of muscular force. What is muscular force? The force The applied force, by the action of in a body is termed as a muscular force. okay, that means whatever, if we put out, if we put down, we are using our muscles, and that's why we call muscular force, right? Next. Acha, you people are having books. If I skip any topic, just tell me in the next class or in this class also. Okay, now we will talk about mechanical force. Anybody heard of the name mechanical force? Yes, miss. Okay, Sumantra, read out. Mechanical force. So one more common example of contact forces is a mechanical force, which is defined as the force generated by a machine. All the mechanical works are done by the mechanical force. For example, when the car gets started, the car's engine creates a mechanical force on the tires that helps the car to accelerate. So here the movement of car occurs due to the force generated by the machine on the tires. Force exerted during collision. Do Acha, wait. Wait.
Everyone understood what is mechanical force? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Now, before Shumantra starts the collision, I want to ask you, Shubhadeep and Anuka, what do you know about collision? A collision. Miss, Okay, Sumantra, I'm telling. Wait, miss, just I have like. a doubt. Okay, sure. Miss, can mechanical force be done both by us humans and both by machines? Yes, machines can also do. Miss, See, machines we are listen. We are making the machine to do the mechanical work, right? Miss, Understood? so mechanical force is only present in machines, not in humans. What do you think? First, to tell me. The answer is very clear. Acha, let other two ask. What Sumantra has asked, can can human can do mechanical work? Yes or no? আমরা মেকানিক্যাল কাজ করতে পারি? মেকানিক্যাল ফোর্সের ডেফিনেশনটা কি আগে পড়ো, Miss, তারপরে রিয়েলাইজ করো দ্যাট ক্যান উই ডু দিস, মানে আমরা গাড়ি মুভ করার কথা হচ্ছে না, ইন আনাদার সিস্টেম ক্যান উই ডু মেকানিক্যাল ওয়ার্ক? ইয়েস অর নো, ব্যাস তারপরে বলছি। এনিওয়ান, জাস্ট ইয়েস অর নো, এটাই জানতে চাইছি। হিউম্যান বিংসরা কি মেকানিক্যাল ওয়ার্ক করতে পারবে? No, ma'am. ওয়াই? miss, yes, miss. ওটা জিজ্ঞেস করছি, ওয়াই উই ক্যান নট ডু? We cannot do mechanical work. আচ্ছা, মেকানিক্যাল, ঠিক আছে, মেকানিক্যাল ফোর্সের ডেফিনেশনটা কি বুঝলে তোমরা আমাকে বলো। Miss, can I say? ইয়েস সুমন্ত্রা। Miss, mechanical force is a force that acts on an object when হুম, when it comes into contact with another object. For example, humans exert mechanical force when they push, pull, lift, yes, or apply any force through physical contact with an object. yes, that's why I said in the beginning of our class, একটা ফুটবল আছে, I kicked it I can't and I pushed. understand the example. Okay, I'm explaining. This is a football, you're kicking it, right? So you are changing its position, right, with your force. Understood? Yes, You are pushing it, আমরা তো বলছি ফোর্স অ্যাপ্লাই Yes, করেছে, ma'am. কাজ হয়ে গেছে, but in that system we call it as a mechanical force. What I'm doing, আমি তো একটা অবজেক্ট, we humans are object, we are pushing one more object. আমরা তো মুভ করলাম না, মুভটা করলো কে? The football, right? It moved and it moved to a direction called suppose D, a distance D. ডিরেকশনটাতে ফাইনাল পজিশনে গিয়ে পৌঁছালো, রাইট? এখানে ছিল, it went to here. That means a work has been done. A work has been done by which type of force? A mechanical force. So we can do mechanical force. Why we cannot? We do mechanical force, but if our mechanical force is not enough to create an impact on large systems, we use machines that generates mechanical energy. Understood? Yes, ma'am. Anyone can give me an example of a mechanical energy? miss, kicking a football. No, not that. Okay. A mechanical energy performed by a machine. Anything? And I'm not talking about mechanical force. Do not mix force with energy. A mechanical energy, a machine, a Ma'am, a machine that car produces movement. mechanical energy. Hmm? Car movement. Car movement. Anything else? I need a proper type, like creates some mechanical energy. I'm applying a energy here and it is giving me a mechanical energy. Suppose I'm applying electrical energy. In return, it is giving me mechanical energy. Like this type of conversion. Anyone has any Miss, can you idea? repeat again? We are giving mechanical Elec- energy. No, we are giving electrical energy, like we switched on, or we are giving electrical energy. The object is And giving me mechanical grinder energy. or mixie. Yes, very good. This simple example was ceiling fan, table fan, motor. Understood?
So what is actually doing? Can we rotate like a motor? Can we rotate like a ceiling fan? Is it possible for a human No, being? ma'am. So we human beings are creating the mechanical energy. Whatever we can produce, it is the mechanical force. But we cannot create the mechanical energy to move a system. Am I clear? Yes, miss. So we Yes, produce the ma'am. energy production. Okay. Karo doubt আছে? Tell me now. No, ma'am, no doubt. Okay. Now what was the question? Uh, So what uh was collision force? yes. Um, what do you know about collision first? Tell me. Anuka, what do you know about collision? Ma'am, can you say it in Bengali? Collision মানে ধাক্কা। ধাক্কা মানে কি বোঝো? Miss, can I try? Ma'am, Sure. pushing something. Pushing something. Okay. Shubhadeep, what are you trying to say? Miss, two things colliding each other and blasting. Blasting. We Not went to blasting, miss. another. Miss, can I tell? Okay. আরো কিছু definition পাচ্ছি। Okay, Can Sumantra, I say. tell? Yes, sir. Hmm. Yes, it's the event where two or more bodies interact for a brief period, Okay. exerting relatively strong forces on each other. This is my definition. Okay. এবার আমি একটা সিম্পল ডেফিনেশনে আসছি। সাপোজ এখানে সুমান্ত্রা দাঁড়িয়ে আছে, এখানে শুভদীপ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে, অ্যাজ ইউজুয়াল দুর্গা ঠাকুর দেখতে গেছে, সুমান্ত্রা প্যান্ডেলে ঢুকছে আর শুভদীপ প্যান্ডেল থেকে বেরোচ্ছে। ঠিক আছে, ইউ জাস্ট create this scene in your mind. What will happen? You both are having the opposite direction, right? He is coming in and you are coming out. But you people are doing some type of work, right? তুমি ভেতরে যাচ্ছ, ও সামনের দিকে যাচ্ছে। They both have different illusions of. Now, suppose এ ঢুকছে, এ বেরোচ্ছে। এবার এদের মধ্যে একটা fraction of minutes এর মধ্যে একটা ধাক্কা আসবে। আসবে তো? Yes or no? Yes. এবার সেই ধাক্কাটার জন্য তোমার বডিতে একটা এফেক্ট থাকবে। তুমি একটু এদিকে ঠেলে গেলে, ও একটু ওদিকে পড়ে গেল। Yes or no? Yes, miss. What I try Yes. to mean, Sumantra is having 10 Newton in his body and Shubhadeep is having 5 Newton in his body. They both are moving close to each other and they got a collision, a ধাক্কা। ধাক্কাটা হওয়ার পরে সুমান্ত্রার বডিতে কি 10 নিউটনই থাকবে আর শুভদীপের বডিতে কি 5 নিউটনই থাকবে? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। বলো বলো, কি হবে শুভদীপ? কত নিউটন থাকবে তোমার মধ্যে? Yes, miss. কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? আমি Miss, actually বললাম no. অ্যাকচুয়ালি নো। পুজোর প্যান্ডেলে গেছো, সুমান্ত্রা ভেতরে ঢুকছে, তুমি বাইরে আসছো, দুজনের মধ্যে কিছু সেকেন্ডের জন্য ধাক্কাটা লাগলো। সুমান্ত্রা নিজের বডিতে 10 নিউটন নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি তোমার বডিতে 5 নিউটন নিয়ে যাচ্ছিলে ফোর্স। ধাক্কা খাওয়ার ফলে তোমরা যখন আলাদা হয়ে গেলে, এ ছিটকে গেল ও ছিটকে গেল, তখনও কি তোমার বডিতে 5 নিউটন থাকবে আর সুমান্ত্রার বডিতে কি 10 নিউটন থাকবে? হ্যাঁ কি? No, miss. কেন? নো বলার কেন আর হ্যাঁ বলার কেন, দুটোই বল। Miss, no. Miss, no, because while যখন ধাক্কা খেয়ে নিয়েছিল তখন সবটা যা এনার্জি ছিল ওটা বের হয়ে গেল। বের কেন হতে যাবে? বেলুন নাকি বেরিয়ে যাবে? Miss, then সামথিং এলস। miss, ইউ then আর ভায়োলেটিং দ্য লস অফ ফিজিক্স। আচ্ছা, সোজা ভাষায় সুমান্ত্রা আচ্ছা ঠিক আছে, যত দূর বলেছো ঠিক আছে শুভদীপ। সুমান্ত্রা বলো কি হতে পারে? As as person A was carrying 10 newtons and person B was হুম carrying 5 newtons, and now if they collide, the amount of force has now decreased as after they collide, the force has acted or it has been exerted. Okay, that means you are telling the forces will decrease in both the cases. Yes, Anuka, what do they you? both, miss, as they both have been exerted, and in person B there will be 0 newtons, and in person A there will be 5 newtons
after that. Why 0 Newton, Sumantra? Miss, if we subtract it in person B No, for no, person you are not. We are not subtracting. তার মানে তোমার মধ্যে 0 নিউটন হলো, তুমি ওখানে ধপাস করে পড়ে গেলে, and you are resting for, মানে হবে না তো। Miss, so 0 Visualize it. newtons, Miss, so 0 newtons for, I mean 5 newtons for both না cases. না, তোমাকে মাইনাস কিছু করতে হবে না, আমি জাস্ট এফেক্টটা জানতে চাইছি। কিছু তো হবে রে বাবা, কিছু তো একটা হবে। 0 হয়ে যাবে না, দিস ইজ দ্য কনক্লুশন আই এম টেলিং। Yes, miss. Anuka, do you have any theory? No, ma'am, I don't find any way. No way. Okay, I'm showing you the way. Can you see the white screen? Yes, miss. Okay. Condition number 1 কি ছিল? দুটো body are coming close to each other but from the opposite direction. Obviously they have similar force, similar energy. Case 1 কি হতে পারে? The energy may decrease or the energy may get exchanged. Understood? Not for Sumantra and not for Shubhodip. There are some particles where the energy get exchanged. That means the force get exchanged. Now he will move with his velocity, sorry, his force, and that person will move with his force. Understood? There will be a little change, but not so much change. The another case will be that they got stuck. Sorry, they got had a collision. Ma'am, I One will didn't stop. understood. Which one you didn't understand? আচ্ছা, বাংলায় বললে বুঝতে পারবে? Yes, ma'am. আচ্ছা, ধরো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো আর একটা বন্ধু এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা দুজনেই সামনাসামনি আসছো, এন্ড বাই চান্স তোমরা দুজনে ধাক্কা খেয়ে গেলে। তো একটা তো সিচুয়েশন আসবে যখন তোমরা এরকম দুজনে চিপকে থাকবে, হ্যাঁ কি না? কন্টাক্ট ফোর্স চলে আসলো তো, ধাক্কা Yes, লাগা ma'am. মানে কি? ও তোমাকে টাচ করলো তো, টাচ Yes, করার ma'am. পরে কি হতে পারে? তোমাদের মধ্যে এনার্জি এক্সচেঞ্জ হবে। আইদার তোমার যে 10 নিউটন ছিল, ওর যে 5, ওরও যে ধরো 20 নিউটন ছিল, তোমারটা ধরো কমে গিয়ে 8 হয়ে গেল, ওরটা হয়তো কমে গিয়ে 14 হয়ে গেল। হতেই তো পারে, হতে পারে তো। আরেকটা কি হতে পারে? আরেকটা হতে পারে তোমরা দুজনেই ধাক্কা খেলে, হুম, তুমি তো দাঁড়িয়ে পড়লে, ধাক্কা খাওয়ার পরে তুমি তোমার পজিশনটা চেঞ্জ করোনি, বাট তোমার বন্ধুটা একটু দূরে গিয়ে পড়লো। বুঝতে পারলে? Yes, তুমি ma'am. ধাক্কাটা খেয়েছো, বাট তুমি উল্টে পড়ে যাওনি, তোমার বন্ধুটা উল্টে পড়েছে। তার মানে তোমার বডিতে যতটা ডিক্রিজ হবে, তোমার বন্ধুর বডিতে তার দুগুণ বেশি ডিক্রিজ হবে, বিকজ ও পড়ে গেছে। আন্ডারস্টুড? কলিশনটা Yes, হওয়ার পরে ma'am. শি গট আউট অফ দ্য সিস্টেম। এটা হতে পারে। আর একটা কি হতে পারে? তোমাকে কোলাইশনের 3 রকম পার্ট বলছে। আর একটা হতে পারে তুমি এখানে দাঁড়িয়েছিলে আর তোমার বন্ধুটা তোমাকে এসে ধাক্কাটা মারলো। তো তোমার বন্ধু ধরো 10 নিউটন নিয়ে আসছিল আর তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলে 2 নিউটন নিয়ে। এই যে তোমাকে ধাক্কাটা মারলো, তোমার বডিতে কি ঢুকলো? তোমার বডিতে 12 নিউটন কাজ করলো। তো তুমি তারপরে নড়ে গিয়ে এত দূরে চলে আসলে। বুঝতে Okay, পারলে? ma'am. Yes, ma'am. ফোর্সটা তখনই চেঞ্জ হবে, ডিপেন্ড করছে তুমি মুভ করছো কি করছো না। যদি তুমি অন্যের ইনফ্লুয়েন্সে মুভ করছো, তোমার ফোর্স তাতে কিছু নেই, অন্যের ইনফ্লুয়েন্সে মুভ করছো, তার মানে তুমি অন্যের ফোর্সটাকেও অ্যাডাপ্ট করে মুভ করছো। তোমরা সবাই মোটু পাতলু দেখেছো তো কার্টুনে, আই হোপ সো। Yes. যদি মোটু Hmm. এসে পাতলুকে ধাক্কা মারে 10 নিউটন নিয়ে, 10 নিউটন নিয়ে মোটু পাতলুকে ধাক্কা মারছে, তো পাতলু তো অনেক দূরে গিয়ে পড়বে, কারণ মোটুর 10 নিউটন পাতলুর কাছে তো 50 হবে। অ্যাম আই রাইট? Yes. কিন্তু পাতলু Yes. যদি 10 নিউটন নিয়ে মোটুকে পুশ করতে আসে, উইল মোটু মুভ? No, miss. তার মানে তোমরা প্রথম থেকে একটা জিনিস আমাকে বলছিলে না যে ম্যাম, আমার বডিটা তোর মাস বেশি হতে পারে, অন্যজনের তো কম হতেই পারে। এখানে সব থেকে বড় ফ্যাক্টরটা হচ্ছে মাস। এই যে আমি বলছি 10 নিউটন 12 নিউটন, সেটা হতেই পারে, কিন্তু বডিটার মাসটাও ম্যাটার করছে।
বডিটা কি ছোট না বডিটা কি বড়? বডিটা যদি বড় হয় তাহলে তো পুরো ফোর্সটাকে নিয়ে নেবে, কিন্তু বডিটা যদি ছোট হয় ইট উইল গো ভেরি ফার ফ্রম দ্য সিস্টেম। বুঝতে পেরেছো? বড় হয়ে যখন পড়বে তখন এগুলোকে বলা হয় ইলাস্টিক কলিশন আর ইনইলাস্টিক কলিশন। এখন আপাতত এই কনসেপ্টটা মনে রাখো যে বডির মাসটা সত্যি খুব ম্যাটার করে, একটা বডি দূরে গিয়ে পড়বে কি পড়বে না। বুঝতে পেরেছো? Yes, ফোর্সের সাথে ma'am. সাথে মাসটাও ম্যাটার করে। এই জন্য মৌতপাল্য ডেফিনেশনটা মনে রাখবে যে দুজনেই ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে বাট দ্য মাস ইজ মেকিং দ্য এফেক্ট ইন দ্য সিস্টেম। ওকে, একটা তাড়াতাড়ি রিক্যাপ করে দিই, লাস্ট কিছু পার্ট বাকি। Everyone can see the screen? Yes, miss. Yes, Wonderful. miss. এই যে শুরুর আগে আমরা পড়েছিলাম what about non-contact force. Non-contact forces. So we talked about magnets. Shumantra taught about electrostatic force. And there will be one more force that is called gravitation force. So I'm not Yes, ma'am. explaining this, okay? আমরা সবাই জানি what is the magnetic property. It depends on the magnetic force, depends on the strength of the magnet. So if I'm taking a strong bar magnet, my magnetic force will be much more stronger. My field will be stronger. That's why the force will be stronger. And also the distance of the interacting body. If the body is very close, then the strength will be more. But if the body is very far, that time the strength will be less. Why? Because ম্যাগনেটের একটা নির্দিষ্ট স্ট্রেংথ থাকে, নির্দিষ্ট, ওটার বাইরেও যাবে না। কিন্তু তুমি তো তোমার বডিটাকে নিজের মতো মুভ করাতেই পারো, রাইট? সেটার জন্য তো ম্যাগনেট রেসপন্সিবল নয়। ম্যাগনেট হ্যাজ আ কনস্ট্যান্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আর সেই ফিল্ডের মধ্যেই তোমাকে বডিটা যদি রাখতে হয় তবেই তোমার ম্যাগনেটিক প্রপার্টি শো করবে। ফিল্ডের বাইরে দূরে রাখলেই অ্যাট্রাক্ট করে না। তো যখনই তুমি দেখবে যে তুমি একটা বডি রাখছো আর সেই বডিটাকে ম্যাগনেট অ্যাট্রাক্ট করছে না, তার মানে এটাই যে তুমি ম্যাগনেটের ফিল্ডের বাইরে অবজেক্টটাকে রেখেছো। মানে ম্যাগনেটের ফিল্ডের ডিস্টেন্সটা তোমার অবজেক্টের ডিস্টেন্সটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। আন্ডারস্টুড? Yes, miss. Ma'am. Electrostatic force. Sumantra, read the properties, okay? No need to explain, you Ma'am. just read the properties. Electrostatic force is a non-contact force. Electrostatic force can be attractive as well as repulsive. Electrostatic force is the force that exists either Ma'am, between I have a question. charged bodies Okay, okay. Acha, Sumantra, pause. or What between question? a charged and uncharged body. Electrostatic force depends on the magnitude of charge present in the bodies, and electrostatic force also depends on the distance between the interacting bodies. Miss, Okay, wait. Anuka has a doubt. Miss, Tell. I have a doubt as well. Okay. Solving it. Bolo, Anuka, ki doubt? Ma'am, when we bring closer the same pole of two magnets, why Hmm? it doesn't? It attract, right? Yes, ma'am. Because Yes, ma'am. magnet property has a property that similar poles will repel each other and opposite pole will attract each other. It is a magnetic property. We do not have any law inside it. It is a property of the magnet that similar poles will repel each other. Attract করবে না, দূরে ঠেলে দেবে, but opposite pole will attract each other. It is a property of magnet, okay? Okay, ma'am. We can calculate to the experiment. There is no other derivation on that, okay? Okay, so Mantra, what is your doubt? Miss, can you give me some examples where electrostatic force is repulsive? Electrostatic force is repulsive when you are keeping the positive and positive closer, when you are keeping the negative and negative closer. No, it's a real Under life example. I know that, but can you give me a real life example? Miss, I think real the life magnets. magnets have obviously it has a repulsive force. I said no, similar poles will repel. No, miss, if we say electrostatic force, Okay, electrostatic force. Achha, you give me one example. No, it's not coming in I my do mind. not know one where it can be repulsive. Where? Miss, I do not know one example where it can be repulsive. I Okay. am asking for one example. No, actually, Sumantra is not coming in my mind when it will be Yes, repulsive. miss. I know one thing that if we Same keep the similar charges together, it will be repulsive. That means we will create similar charges like
Example, we have seen small battery, dry cell. Yes, Dry miss. cell দেখেছো তো, যেটা দিয়ে আমরা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি চালাতাম। Yes, তো but a ওখানে দেখবে, real example, not like that positively charged particles and negative charged আচ্ছা particles. হোয়াট রিয়েল এক্সাম্পল ইউ ওয়ান্ট, এখন আসছে না আমার মাথায়, তুমি বলে দাও, ইট উইল ভেরি Yes, I হেল্পফুল। do not know one. That's why I'm Okay, asking. we'll find today, everyone will find today what is the real life example. Okay, so আমি দুটো জিনিস বলে দিচ্ছি, electrostatic and magneto. So electrostatic also have a positive and a negative charge. Magnet also have a south and north pole, right? They both have a pole, but there is a difference. Magnet always comes with a couple poles, right? A magnet will always have a south and a negative. But electrostatic force, that means the electric charges can exist singularly. It can exist only in positive. It can exist only in negative. Understood? Charges do not comes in pair that it will stay in positive, it will stay in negative, positive, positive. It will always comes. It always comes in a single pair. It is our. We can say we are giving a force. We are suppose this is a positive charge, and suppose it is a negative charge. Okay. So what will happen? The negative will always try to go in front of the positive. So Yes, in the higher class, we will try to know that here is a field, we call it as an electric field. The field that magnet produce for the strength, we call magnetic field. And the field that charges produce for the strength, we call electric field. Okay, so when we will keep two charges, okay, Sumantra, what is the question? miss, why does the North Pole always attract the South Pole in a magnet? Because it is the property. No, miss, Why but why I don't know. Why? Miss, What type of miss, example you want I me to have hear? miss, I have a semi-correct answer. I think that Actually, I also have an answer, but I don't think you people have field, yes, magnetic field of lines, miss, electric field of lines property. miss, we have to study that first. But miss, but I Yes, have because another example, which is that one pole consists of the positively charged particle. I mean, one pole, yes, miss, one pole consists of the positively charged particles, and the other pole consists of negatively charged particles, and the or we can say that it has less particles, so it would always attract the pole which has large particles, so that no, Sumantra, it is not yes, the it's like correct that. way. No, no, this is not the rule. Okay, I will explain you in the next class if I have a time. Okay, miss. I will explain today only in the last 5 minutes. Okay, I will explain you. There is a misconception here. Okay, everyone, do you have any doubt in electrostatic force? No, miss. No, Anuka, ma'am. Shubhadeep? No, ma'am. Acha. Uh, um, okay, gravitational pull নিয়ে কারো কিছু doubt আছে? Gravitation force? I don't think No, miss. anyone has any doubt. Okay, so today we will end the chapter here. Okay, next class we will again continue. Okay, now আজকে যে doubtটা আছে, I'm explaining with the drawing. Everyone see, you have to study in the next 2-3 classes. Everyone can see. কারো late হচ্ছে না তো? যদি late হয়, you can leave. Will not No, force. miss. Wait, sharing the screen. কি হলো? আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট বলছি। হ্যাঁ, ধরো এখানে অনেক ছোট ছোট আয়রন ফিলিংস দেওয়া আছে, মানে আয়রন পাউডারের মতো দেওয়া আছে, ঠিক আছে? একটা তুমি শিট নিয়েছো, আয়রন পাউডার দেওয়া আছে, তার মাঝখানে তুমি কি করলে? একটা ম্যাগনেট রেখে দিলে। আমরা ছোটবেলায় করেছিলাম তো, একটা ম্যাগনেট রেখে দিয়েছি, চারপাশে আয়রন ফিলিংস দেওয়া আছে। যদি এটা এক্সপেরিমেন্টালি দেখো ল্যাবের মধ্যে, তুমি দেখবে আমরা বলি না যে আয়রন ফিলিংসটা এখানটা পোলসের দিকে বেশি থাকে, পোলসের দিকে বেশি জমাট ধরে যায়, বিকজ পোলসের কাছে বেশি স্ট্রেংথ থাকে, ম্যাগনেটিক স্ট্রেংথটা পোলসেই লাই করে, মাঝখানটা করে না, ঠিক আছে? এই জিনিসটা কোনখান থেকে শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইখানে। আই থিঙ্ক তোমরা ক্লাস 7-এ এটা, 8-এ এটাই কনসেপ্টটা পেয়ে যাবে। দেখো, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ম্যাগনেটসে কিছু ফিল্ড থাকে, যেটাকে আমরা বলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সেই ফিল্ডটা কি হয়, নর্থ পোল থেকে বেরোয়, এরকম যায়,
নর্থ পোল থেকে বেরোয়, সাউথের দিকে ঢোকে। Yes, miss. এরকম ভাবে ঘুরতে 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 ঘুরতে, আর এগুলোকে লুপ বলে, জানো তো। Yes. এই প্যাটার্নটা অ্যাকচুয়ালি আসে যখন তুমি ল্যাবের On মধ্যে, a হ্যাঁ, very larger scale, these loops. ইয়েস, The ওটা ডিপেন্ড করছে তোমার ম্যাগনেটটার স্ট্রেংথটা কত, সুমন্ত্রা। সব ম্যাগনেট, yes, miss, mostly in a neodymium magnet. ইয়েস। এইবার তোমরা বলবে যে এই ফিল্ড লাইন্সটা কেন আসছে। অ্যাকচুয়ালি ফিল্ড লাইনটা আসছে মানে হচ্ছে ঠিক এই ডাইরেকশন গুলোতে ম্যাগনেটিক নিজের ফিল্ড লাইন শো করছে। এগুলোকে কি বলি? এগুলোকে আমরা বলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স। বুঝলে? এইবার ধরো আমি সিস্টেমটা, ধরো এখানে বসে আছে তো, স্ট্রেংথটা এতটাই আছে, ধরো স্ট্রেংথটা এতটাই আছে। এবার আমি এখানে একটা অবজেক্টকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আয়রন, আর আমি ভাবছি এটা আমার কেন অ্যাট্রাক্ট করছে না। ব্যাপারটা হচ্ছে ফিল্ড লাইন্স একটা পার্টিকুলার এরিয়া অব্দি ছড়িয়ে থাকে, তার ভেতরেই তুমি যদি জিনিসটা রাখো তবেই ম্যাগনেট অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে। ফিল্ড লাইন্স এর তুমি যদি বাইরে রেখে দাও, ইট ইজ ইম্পসিবল ফর দ্য ম্যাগনেট টু শো দ্য Yes, miss. স্ট্রেংথ। এরপরে আমি তোমাকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ব্যাপার বলছি। আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে কি জানতে পারলাম? যে এরা সিঙ্গেলি সার্ভাইভ করতে পারে, দে ডু নট নিড পেয়ার্স। সবাই বুঝেছো ব্যাপারটা? Yes, miss. পেয়ার লাগে না। তো নেগেটিভ সবসময় চায় পজিটিভের দিকে একটা ইলেকট্রিক ফোর্স ক্রিয়েট করতে। এবার যখনই ফোর্স জেনারেট হচ্ছে, তার মানেই হচ্ছে যে এদের দুজনের সাথে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড নামক বস্তু তো আছেই, Yes, miss. রাইট? পজিটিভটা ততক্ষণই নেগেটিভকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারছে যতক্ষণ একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনে আছে। এবার ধরো পজিটিভটাকে আমি তুলে এখানে বসিয়ে দিয়েছি, নেগেটিভটা কি শর্ট করে চলে আসবে? পারবে না, কারণ সবারই একটা ফিক্সড ডাইরেকশন আছে। কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশনটা এরকম হয়, দেখো, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। পজিটিভের ডাইরেকশনটা এরকম হয় ভেতরের দিকে, আর নেগেটিভের ডাইরেকশনটা হয় আউটওয়ার্ড, বাইরের দিকে। কেন হয়? কারণ এই যে বললাম নেগেটিভ পজিটিভের দিকে ঢুকবে, তার জন্য তো নেগেটিভকে বেরোতেও হবে না নিজের লুপ থেকে, তবে তো পজিটিভের দিকে টানতে পারবে। তাই পজিটিভ চার্জটা এরকম ভাবে আসে, অ্যাট্রাকটিভ টাইপ। বুঝতে পেরেছো সবাই কনসেপ্টটা? এই লাইন্স গুলোকে বলে ফিল্ড লাইন্স। এবার তোমরা বলবে এই লাইন্স গুলোকে কি দেখা যায়? না, এই লাইন্স গুলো হচ্ছে ইমাজিনারি, দেখা যায় না। এটা আমাদের কনসেপচুয়াল থেকে ক্রিয়েট করা। বুঝতে পেরেছো? Yes, miss. এছাড়া আর কিছু নেই। যখন তোমরা বড় হবে তখন ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে যে কো রিলেশনটা আছে সেটা পড়লে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। ঠিক আছে, আপাতত আজকের জন্য এটুকু। ওকে, এনিওয়ান হ্যাজ এনি ডাউট? অনুকা হ্যাজ লেফট। যা, আমি ওই জন্যই তো বাংলা বলছি। শুভদীপ, ডিড ইউ আন্ডারস্টুড? শুভদীপ, Yes, miss. বুঝতে পেরেছো? একটু নতুন কনসেপ্ট ছিল, বাট বুঝতে পেরেছো? Yes, miss. Quite a bit hard, but I understood it. It's not hard. Once you start reading it, you will start loving it. Okay? আমাদের সেটাই হার্ড লাগে যেটা আমরা বুঝতে পারি না, তাই তো? আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করলে বুঝবে। ওকে সুমন্ত্রা, ডিড ইউ আন্ডারস্টুড? No Yes. doubt? No, miss. Okay. Today I am not attaching the quiz. I will attach the next day. Okay? It's too late now. Miss, I have seen the practice test physics and biology class quiz. Okay. Actually, today I attached a practice test. I thought that I will teach light in CBSE, but they didn't have the syllabus, so I have to delete it again. So if you can solve it, you can. No issue on that. But for this class quiz, I will attach tomorrow. Okay? Okay, miss. And miss, the biology class quiz? I don't take biology. Miss, but Okay. it is here by soul, miss, the Bhattacharya it is saying. Okay, actually, my name is Kuheli Mitra. Okay? Oh, okay, miss. I am using Shomishtam as Zoom because Okay. since I don't have an individual Zoom to use now, so I'm using her. Okay? Okay, miss. Okay, miss. You will ask her. Okay? She will tell you and guide you. Okay? Okay, miss. Okay. Good night, student. Sweet dreams. Take care. Okay? Thank you, miss. Bye bye, miss. Good Thank night. you. Bye. Good night, everyone.
টাটা।